Mein Name ist Laura. Ich bin 32 Jahre alt. Und das ist die Geburtstag darüber, wie meine Mutter Michigan und meinem 32. Geburtstag etwas nannte. Das mein Leben für immer verändert. Es ward ein Samstag im Mars. Ich war gerade nach Hause gekommen. Nach einem 12-stündigen Arbeitstag im Krankenhaus, which als Krankenschwester arbeit. Mein Fußtaten war, mein Rücken schmerzt. Ich war erschöpft. Und mein Mutter saß auf meinem Sofa, in meinem Wohnzimmer in Köln. Und war tief darauf, dass ich Michigan am SIE Kamera. Beaver ich Ursel was danig passiert, mochte ich etwas wissen. Sag mir in den Kommentaren, wie das Wetter bei euch gerät ist. Und sag mir auch, hattet schon so einen Moment mit ihrer Familie, in dem einzig Aussage alles verändert hat? Ein Satz. Du ihr ganzes Vertrauen zerstört hat? Weil genau das passiert mir in diesem Samstag. Am das zu verstehen, muss ich auch ein bisschen über meine Familie erzählen. Meine Mutter, ich nenn sie Ingrid, war immer eine Frau, die alles von mir erwartet hat. Nicht weil sie gemein war. Nein, sie war nur eine Frau, die selbst nie will bekommen hat. Mein Vater verlies uns, als ich 8 Jahre alt war. Ich near Michigan nach an den Tag. Es war ein Dienstag im November. Und mein Vater sagt zu meiner Mutter, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht für 2 Menschen sorgen. Meint Michigan sein eigens Kind. Und war weg. Nach diesem Tag ändert sich alles. Mein Mutter arbeitet 2 Jobs. Morgens in einer Reinigungsfirma von 5 bis 9 Nachmittags als Kassierin im Supermarkt von 10 bis 18 Ich war alien. Die meiste Zeit. Und mein Mutter. Sie kam nach Hause. War erschöpft. Und das erste, was sie sagt, war, Laura, wo ist das Abendessen? Ich bin so müde. Ich war 8 Jahre alt. Aber ich lernt, Spaghetti zu kochen. Ich lernt, die Wasch zu wischen. Ich lernt, still zu sein, wenn meine Mutter weint. Und sie weint oft. In der Schule war ich die Bestschülerin. Nicht weil ich so klug war, sondern weil ich wusste, dass Schulnoten meine Mutter stolz machten. Und wenn sie stolz war sie weniger traurig. Also arbeitet ich. Ich arbeitet in der Schule. Ich arbeitet zu Hause. Ich arbeitet überall. Mit 6 Jahren begann ich, in einem Café zu arbeiten. Mein erstes Gehalt war 400 Euro. Ich gab alles meiner Mutter. Sie sagt nicht, denke. Sie sagt, das reicht nicht. Wir brauchen mehr. Mit 18 Jahren, mat ich mein Arbeiter mit, eine Not von 1,2. Meine Mutter kam nicht zur Abschlussfeier. Sie sagt, sie war zu müde. Aber sie nahm die 600 Euro, die ich verdient hat, zur Universität zu gehen. Mit 20 Jahren fing ich an, Krankenschwester zu werden. Es war schwer, sehr schwer. Aber der Grund, warum ich es tat, war nicht, weil ich Menschen helfen wollte, obwohl ich das jetzt Tuesday und es liebe. Der Grund war, meine Mutter sagt mir, dass Krankenschwestern gutes Geld verdienen. Und sie braucht mein Geld. Also waren mein Freund auf Partys gingen und das Leben genossen. Saß ich in der Schule, lernt, und gab mein verdienis Geld meiner Mutter. Jeden Monat. Und zu fragen, und zu sagen, mit 25 Jahren hat ich mein Ausbildung abgeschlossen. Mein erstes richtiges Gehalt als Krankenschwester war 2,400 Euro im Monat. Und ja, habt richtig gehört. Ich gab immer noch Geld meiner Mutter. Jeden Monat. 800 Euro. Das war mehr als die Haft meines Einkommens. Wenn euch dies gestickt und hört und denkt, das kenn ich. Das ist auch mir passiert. Dann lasst bitte like die abonniert den Kanal. Solche gestickten werden selten gehört. Und jeds Mal, wenn das tut,
side nicht alien. Side Teal einer Community von Menschen, die Verstehen. Die Jar Virgingen. Ich word alter. Meine Mutter word alter. Und unser Beziehung. Sei verschlechtert sich immer mehr. Mit Siebenens wanzig Jahren kauft, ich mein erste eigen Wohnung in Köln. Es war ein kleines Apartment, 65 Quadratmeter in der Altstadt. Die Miet war 950 Euro. Mein Nebenkosten waren 150 Euro. Und trotzdem gab ich meiner Mutter immer noch 600 Euro im Monat. Das war mehr als die Hälfte meines restlichen Einkommens. Meine Mutter, sie zog nicht in ihr Eigenwohnung. Sie blieb in unserem alten Haus. Das Haus, das mein Vater und sie gebaut hatten, bewahr uns verlies. Das Haus, das Tor war. Die Heizung verbraucht zu viel Gas. Die Fenster waren alt. Und mein Mutter, sie hat umsehen können. Sie hat sich einen kleineren Platz suchen können. Aber sie wollte nicht. Stattdessen sagte sie zu mir, Laura, dein Vater schüttet mir dieses Haus. Und du wirst mir helfen, es zu bezahlen. Ich soll. Ich haf mit der Hypothek. Ich haf mit den Reparaturen. Als das Stock legte, gab ich 3,200 Euro. Ich hat das Geld gespart für einen Urlaub mit meiner damaligen Freundin. Aber meine Mutter sagt, Laura, das Stock ist wichtiger. Du kannst später Urlaub machen. Später kam mit nunens 20 Jahren lernt ich einen Mann kennen. Sein Name war Thomas. War Architekt, sanft. Und zum ersten Mal in meinem Leben hat ich das Gefühl, dass jemand Michigan wirklich liebt. Nicht weil ich Geld verdient, nicht weil ich ihm haf, sondern nur, weil ich war. Thomas wollte Michigan errichten. Macht mir einen Antrag in diesem schönen Restaurant in Düsseldorf. Und ich sagte ja. Ich sagte ja. Und ich weint, weil ich dacht, vielleicht gibt es doch ein glückliches Ende für Michigan. Aber es gab kein glückliches Ende. Nicht mit meiner Mutter. Meine Mutter sagt zu mir, ich erinnere Michigan noch in Jedswort. Sie sagt, du wirst die Hochzeit bezahlen, nicht Thomases Eltern. Du weil du die Verantwortung hast. Du hast mir all dies Jahr geholfen. Und jetzt musst du das Fest bezahlen, das dein Leben mit mir bindet. Das sagt sie, dass dein Leben mit mir bindet. Als word ich sie verlassen. Als word ich sie sterben lassen. Wenn ich jemanden erritte, der Michigan liebt. Die Hochzeit kostet 15,000 Euro. Ich sollt fast alles. Meine Mutter trug ein altes Kleid, das sie schon vor 30 Jahren getragen hat. Und sagt den ganzen Abend kein einziges Gutes Wort zu mir. Sie saß mit einem Glas Wein in der Hand und sah Michiganen, als word sie Michigan hassen. Nach der Hochzeit sagt sie zu mir, waren Thomas mit seinen Freunden draußen stand. Sie sagt, du bist jetzt verheiratet, aber vergiss nicht, dass du mir alles schuldest. Alles, was du bist, hab ich dir gegeben. Und wenn du Michigan vergisst, word ich das nicht vergeben. Ich nicht. Ich sag nichts. Aber in diesem Moment, in diesem einen Moment, spürt ich, wie etwas in mir starb. Mit 31 Jahren, vor einem Jahr, bekam meine Mutter einen Schlaganfall. Es war morgens 7 Uhr. Sie war im Badzimmer. Sie fiel hin. Und sie kann stundenlang nicht Hilfe rufen, weil sie allein in diesem großen, alten Haus war. Ein Nachbar fand sie. Und die erste Person, die das Krankenhaus anrief, war nicht meine Mutter. Die erste Person, die das Krankenhaus anrief, war mein Name. Ich rann hin. Ich verließ meinen Job. Ich verließ Thomas. Ich war den ganzen Tag im Krankenhaus. Und meine Mutter, sie war bewusstlos. Sie lag da,
ich hielt ihr Hand. Ich dacht. Bit, got, las sie nicht sterben. Las sie mir ein Chance geben. Alles richtig zu machen. Meine Mutter aber let. Aber sie voller die Bügungsfähige in linken Hand. Sie kann nicht mehr allein gehen. Sie braucht Hilfe. Glotter, gab dies Hilfe? Ich tat es. Wieder ich nahm mir 2 Monate Urlaub von meinem Job. Mein Gehalt in dieser Zeit war €0. Ich sollte meinen Ursprüngnissen. Ich half meiner Mutter im Badzimmer. Ich kochte für sie. Ich gab die Medikament. Ich tat alles. Meine Mutter. Sie denkt mir nicht. Stattdessen sagt sie, Laura, du machst das so falsch. Die Medikament sollten immer am Achsen Ohr sein. Nicht am Achsen Ohr 30. Dein Vater. Der Word das besser machen als du. Vater, der Mann, der sie verlassen hat. Sie wirklich Michigan MIT. Warend ich ihr Windeln wechselt. Warend ich ihr Wunden wusch. Warend ich mein Leben für sie aufgab. Schreit Alter in die Kommentar. Ich bin gespannt. Mir gerät zuhört. Weil ich glaub, dass dies Geschichte viel alter ist als nur eine Frau. Dies Geschichte ist alt wie die Menschheit selbst. Ich glaub, dass wir von dies Geschichte kennen. Das sie let. Das sie jeden Tag let. Dann kam der Samstag. Der Tag, von dem ich erzählen wollte. Mein 32. Geburtstag. Ich hab gehofft. Ich weiß, wie naiv das klingt. Ich hab gehofft, dass mein Mutter vielleicht einen Kuchen kaufen wird. Nicht für Michigan zu backen. Nur kaufen. Von der Bäckerei am die Eck. Aber nein. Ich kam nach meiner Wolfstundigen, schickt nach Hause. Am Achsen Ohr 30. Mein Mutter saß auf meinem Sofa. Auf dem Sofa, das ich bezahlt hat. SIS Kartoffelchips. Laura sagt, Sean, dass du endlich bist. Ich hab Hunger. Mach mir essen. Das wären die einzigen Wort. Keen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Keen, wie war dein Tag? Nix. Ich ging in die Küche. Ich weint. Nicht laut. Nur still. Warend ich Wasser in einen Topf tat. Ich mott essen. Dauert 40 Minuten. Ich mott Hanchen MIT Reis, Broccoli. Ihr Lieblingsmusik. als ich bracht. Sagt sie. Das ist zu fett. Du versucht Michigan zu machen. Fett wie dich selbst. Für einen Moment, nur einen Moment, konnte ich nicht atmen. Ich stand da. ich kann nicht atmen. Entschuldigung, sagt ich. Du hörst Michigan, sagt mein Mutter. Du bist eigennützig. Du machst alles immer falsch. Du denkst nur an dich selbst. Dein ganzes Leben, Laura, dein ganzes Leben dreht sich nur um dich. Am dein Karriere, am dein Mann, am dein klein Wohnung. Du denkst an in Michigan, du gibst mir €600 im Monat. Aber das ist Schuldgefühl. Das ist nicht Liebe. Weil du Michigan nicht liebst. Du liebst nur dich selbst. Dann sagt sie einen Satz. Den ich nicht vergessen werde. Nicht für den Rest meines Lebens. Sie sagt, dein Vater hat recht, dich zu verlassen. Ich stande, mit einem Teller Essen in meinen Händen. Ich spürt, wie die Welt unter meinen Füßen verschwand. Mein ganz Kindheit, mein ganz Jugend, alle mein Opfer, alle mein Tronen, alle die Jahre, denen ich dacht, ich mische etwas Falsches. Ich bin nicht gutgängig. Ich bin ein Schlechttochter. Jetzt hört ich, dass es nix wird war, dass ich nix wird war. Für einen Moment dacht ich werd den Teller werfen. Ich werd schrien. Ich werd anschreien. Ich werd gehen. Ich werd zurückkommen. Aber ich tat das nicht. Ich mott etwas anderes. Ich setzte Michigan auf den Stuhl neben meiner Mutter. Ich sagt, sehr langsam,
sehr ruhig. Mutter, du wirst merken, wenn, Lichter, ausgehen. Sie verstehen nicht, was ich meint. Sie sagt was. Ich sagt, nix, Mutter. Iss dein Essen. Aber ich wusste was ich meint. In diesem Moment wusste ich auch. Alles wird sich ändern. Der nächsten Morgen war ein Sonntag. Ich walkte von vorauf. Mein Herz rast. Mein Kopf war leer. Ich war ruhig. Sehr ruhig. Das war das erste Zeichen, dass ich wirklich Angst vor mir selbst haben sollte. Mein Mutter schlief noch. Sie schlief in meinem Gastezimmer. Ich bezahlt für dieses Zimmer. Ich bezahlt für dieses Bett. Ich bezahlt für dies Deck. Ich stand auf auf niet meinen Laptop. Ich bracht nur 2 Minuten, das zu tun, was ich tat. 2 Minuten. Länger nicht. Zuerst, ich ändert mein Bankdaten. Ich nahm mein Mutter meinem Haushaltskonto. Das war das Konto. Auf das ich immer 600 Euro monatlich zahlt. Sie kann auf dieses Konto nicht mehr zugreifen. Nicht mehr. Dann, ich rief mein Banken. Es war 7 morgens. Die Bank war noch nicht offen. Aber ich schrieb ihnen ein E-Mail. Sehr wichtig. Ich schrieb ihnen ein E-Mail, in der ich sagt, dass mein Mutter keinen Zugriff auf mein Finanzkonto mehr haben sollte. Kein Vollmacht. Nix. Dann, das war das Wichtigst. Ich rief meinen Arbeitgeber. Ich war im Krankenhaus tätig. Ich bracht 2 Wochen Freistellung. Unbeselt Freistellung. Aber mein Arbeitgeber war verständnisvoll. Sagt ja. Am 8 morgens kam mein Mutter aus dem Schlafzimmer. Sie sah Michigan auf meinem Laptop sitzen. Sagt, Laura, was machst du? Es ist Sonntag. Du solltest mir beim Frühstück helfen. Ich schaute es ein. Ich sagt, Mutter, wir müssen reden. Sie setzt sich hin. Ich sagt zu ihr. Ich war sehr ruhig, sehr klar. Ich sagt, du wirst nicht mehr in meiner Wohnung leben. Du wirst bis heute Nachmittag den Sacken packen. Ich werd dich zu dem Haus bringen, in dem du allein leben kannst. Ab sofort, ab diesem Moment, werd ich dir kein Geld mehr geben. Nicht einen Euro. Nicht für dein Haus. Nicht für dein Essen. Nix. Mein Mutter werd weiß. Sie sagt, Laura, was redest du? Du kennst Michigan nicht einfach rauswerfen. Ich sagt, das ist nicht mein Haus. Es ist dein Haus. Du kannst dort leben. Aber du wirst dich selbst versorgen müssen. So du mir vorsagtest, dass ich Michigan selbst versorgen muss. Dann sagte ich zu ihr. Das war das Wichtigst. Die Lichter gehen aus Mutter. Alles, was ich dir gegeben habe, das und das hier. Hu, jetzt. Mein Mutter schrei. Sie weint. Sie sagt, du kannst das nicht tun. Ich bin dein Mutter. Du wirst bestraft werden. Gott wird dich bestrafen. Aber ich war ruhig. Ich sagt, lass Michigan dir sagen, wie das funktioniert. Du wirst mir 3 Wochen Zeit geben, alle Rechnungen zu zahlen, die ich für dein Haus soll. Dann werd ich die Rechnungen ändern. Ich werd die Elektrizität auf deinen Namen ändern. Das Gas auf deinen Namen. Das Wasser auf deinen Namen. Du wirst dies Rechnungen bezahlen. Deiner eigenen Rand. Deinem eigenen Geld. Aber das reicht nicht, sagt mein Mutter. Die Rand reicht nicht. Ich sagt, das hast du mir mein ganzes Leben lang gesagt, Mutter. Das hast du mir gesagt, während ich für dich arbeitet. Jetzt wirst du verstehen, wie das sich anfühlt. Am 9 morgens verließ ich mein Wohnung rief meinen Anwälten. Es war Sonntag, aber antwortete trotzdem. Wir sprachen 30 Minuten. Ich sagte ihm was ich tun wollte, völlig legal, völlig innerhalb meiner Recht. Der erste Schritt. Ich musste ein schreiben, indem ich meiner Mutter mittel, dass mein Wohnung verlassen muss. Dies
schreiben must ser, specifisch sein. Must ein datum haben. Must legal sein. Mein Anwalt schrieb das, schreiben für Michigan der Zweitschritt. Ich must die, reach nungen für das Haus ändern. Das bedeutet, dass ich zu der Bank gehen, must die Rechnungsadresse ändern must. Das bedeutet, dass ich zu dem Stromversorger gehen, must das gleich tun must. Der Drittschritt. Das war das Wichtigst. Ich musste mein Ersparnis von dem Gemeinsamen Konto nehmen, das meine Mutter kann. Ich hat etwa 24,000 Euro gespart. Wären wir 20 Jahre Opfer. Wir 20 Jahre Schmers. Jetzt. Jetzt werde ich das Geld nehmen für Michigan, selbst benutzen. Am 13 Uhr. Genau am ein Uhr mittags. Klopft in mein Tür. War mein Freund Michael. Ich hat ihn angerufen. Ich hat ihm alles erzählt. Kam, am mir zu helfen. Mein Mutter. Saw Michael kommen. Verstand. Sie verstand endlich, dass ich nicht spiel. Dass ich ernst mein. Dauert 2 Stunden, am all ihr Sachen zu packen. 2 Stunden. Waren verpackten, weint mein Mutter. Sie sagten ich wusste nicht, dass ich dir waitat. Ich war so unglücklich, dass ich nicht wusste, wie ich glücklich sein konnte. Dein Vater hat mir so viel Schmers gegeben, dass ich all diesen Schmers auf dich erbertragen habe. Aber ich war nicht hart, ich war nicht kalt, ich war nur leer. Am 15 Uhr, am 3 Uhr nachmittags, fuhr ich mein Mutter zu ihrem Haus. Das Haus, das alien hat kaufen können, wenn nur gewollt hat. Ich haf aus dem Auto. Ich haf die Sachen heinigen Zitrogen. Dann sagte ich zu Mutter, ab morgen werden die Rechnungen auf deinen Namen sein. Das Strom, das Gas, das Wasser, alles. Dein Rent ist etwa 1,200 Euro im Monat. Die Rechnungen für dieses Haus sind etwa 800 Euro im Monat. Du wirst etwa 400 Euro für Essen alles haben. Du musst lernen, sparsam zu leben. So wie ich es gelernt habe. Mein Mutter versucht, mein Hand zu fassen. Aber ich sag es weg. Laura sagt es wird mir. Ich sagt, das werde ich nicht. Nicht für lang Zeit. Vielleicht später. Vielleicht gar nicht. Aber jetzt musst du lernen, was es bedeutet, alien zu sein. So wie ich alien war. Ich fuhr nach Hause. Ich sperrt die Tür ab. Zoom erst 10-mal in meinem Leben. Zoom erst 10-mal. Fühlt ich Michigan free. Das war vor einem Jahr. Wils hat sich seit diesem Tag verändert. Meine Mutter, rief Michiganen, standig, die erst 10 Wochen, Jed stund. Sie sagt, die Rechnungen sind zu hoch. Sie sagt, kann nicht kachen. Sie sagt, sei einsam. Ich antwortet nicht. Das war mein Waff. Das Schweigen. Nach 2 Monaten. Nach 2 Monaten ohne einen Anruf von mir. Meine Mutter macht etwas Interessantes. Sie lernt, online die Rechnungen zu zahlen. Sie lernt, einfach Mahlzeiten zu kochen. Sie lernt, ihr Nachbarn zu besuchen. Sie lernt, zu leben. Sie sagt mir später, in einem Brief, den mir schrieb, weil ich ihr Anruf nicht beantwortet hat. Sagt, ich verstehe jetzt, Laura. Ich verstehe, warum du mir diesen Schmers gegeben hast. War kein Schmers. War ein Lektion. Die best Lektion, die mir jemand gegeben hat. Aber das war nicht genig für Michigan nicht damals. Thomas, mein Ihnen, hat mir gesagt, dass ich mir Zeit nehmen sollt. Zeit für Michigan Zeit zu heilen. Also tat ich das. Ich nahm mir 3 Monate komplett frei. Ich arbeitet nicht. Ich sah mein Mutter nicht.
Ich bin twertiet ihr brief nicht. Und in dieser Zeit, in diesen 3 Monaten, ich entdeckt, ich wirklich war, nicht die Tochter, nicht die Krankenschwester, nicht die Frau, die veranderte, sondern Laura, nur Laura. Ich lernt, Michigan selbst zu lieben. Es war schwer. Es war sehr schwer. Weil die Liebe zu sich selbst schwieriger ist als die Liebe zu anderen. Aber ich tat es. Nach 3 Monaten. Nach 3 Monaten. Rief meine Mutter an. Und ich bin twertiet den Anruf. Zum ersten Mal in 3 Monaten. Hallo Mutter, sagte ich. Hallo Laura, sagte sie. Und sie weint. Wir sprachen ein Stund. Und in dieser Stund, sagt sie mir Dinge, die ich mein ganzes Leben lang hören wollte. Sie sagt, es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Für alles. Du warst ein großartige Tochter. Die best Tochter. Und ich werde ihn den Vergebung nicht. Aber ich hoff nur, dass du mir irgendwann erlaubst, den Mutter zu sein. Nicht die Frau, die dir Geld fordert, sondern den Mutter. Und in diesem Moment, in diesem einen Moment, verse ich nicht weil sie es verdient, sondern weil ich es verdient. Ich verdient, frei zu sein. Und die Vergebung, echt Vergebung, ist die einzige Weise, frei zu werden. Jetzt, ein Jahr später, sprechen meine Mutter und ich regelmäßig. Einmal pro Woche treffen wir uns auf einen Kaffee. Und wir sprechen über das Leben, über ihr Traum, über mein Traum. Ich gebe ihr kein Geld mehr, nicht €1. Sie verdient ihr eigen Rand. Und sie sollt ihr eigenen Reich nennen. Und weißt du es? Sie ist glücklicher. Sie sagt mir, dass sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben stark fühlt. Dass sie sich nicht länger wie ein Opfer fühlt. Dass sie ihr Leben lädt. Für sich selbst. Und ich bin auch glücklicher. Ich arbeite weiterhin als Krankenschwester. Aber jetzt arbeite ich für Michigan nicht für meine Mutter. Mein Gehalt ist für Michigan, mein Zeit ist für Michigan, mein Liebe ist für Thomas. Und für meine Mutter in gleichen Maßen. Das größte Geschenk, das man sich selbst machen kann, ist zu verstehen, dass Liebe nicht bedeutet aufzuopfern. Liebe bedeutet gesund zu lieben, Grenzen zu setzen, und zu sagen, nein. Das Wort ich nicht tun, nicht für dich, nicht für jemanden, nicht mehr. Es gibt ein Frage, die will von mir in den Kommentaren stellen werden. Laura, berust du das, was du getan hast? Und die Antwort ist nein. Ich bereue es nicht. Ich bereue nur, dass ich es nicht früher getan habe. Wenn in eine ähnliche Situation seid, wenn jemandem alles geht, und dieser Mensch nimmt juk dafür die Luft zu atmen, dann seid nicht alien. Und das ist nicht ihr Schuld. Das ist die Schuld der Person, die nicht sehen kann, wie viel geht. Habt etwas Ähnliches erlebt? Schreibt JA oder ihnen in die Kommentar. Ich lese jede Nachricht persönlich. Wirklich. Ich antworte auch. Wenn geschickten in überstark, Gerechtigkeit und den mit zur Veränderung hören wollt. Abonniert jetzt den Kanal. Jeden Tag ein neue Geschichten von Frauen, die sich selbst wiedergefunden haben. Geschichten von Menschen, die aufgestanden sind und gesagt haben, nein, nicht mehr. Schaut euch als nächstes dieses Video an. Es handelt von einer Frau, die alles für ihre Familie aufgab und dann entdeckt, dass ihre Familie die ganz Zeit bestohlen hat. Etwas, das jede von euch hut sehen muss. Denke, dass mir zugehört habt. Ich bin Laura. Und bis zum nächsten Mal. Seid stark. Liebt euch selbst. Und vergesst nicht. Die Lichter gehen immer irgendwann aus.